De Nederlandse Roddelpers die al decennia lang een gespannen dan wordt met het koningshuis, belieft recentelijk een van zijn meest intens momenten toon exclusive beelden van prinses Alexia-optiken. Deze video waarop de negentiënjarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima te zien is terwijl ze instapt in een autobij de populair zanger Antoon, veroorzaakt een aardverschuiving in de media world. Wat op het eerst gezicht een onschuldig paparazzi moment leak, een jonge vrouw die geniet van een avontuur in de Brusenlandens zien. Onketend een weerbiedingsoorlog onder de groot Roddelbladen Privé en story twee giganten in het genre dat liefde van sensitie en roddel, wierpen zich in de strijd om des felbegeerd tape te bemachtigen. Uiteindelijk ging de prijs naar Privé, onder leiding van de flamboyant hoofdredacteur Evert Santigoets, die de beelden eerst als teaser in een verhaal publiceerde en ze vervolgens prominent op de cover plaatst. Story gelid door de pragmatisch Guido den Aantrekker, whose iron voor geld en hoogte af omdat de vraagprijs te exorbitant bleek. Deze episode lekt niet alleen de honger van de Roddelpers bloed naar exclusive content, maar ook de delicate balance tussen commerciële belangen, ethische grenzen en de privacy van de koninklijke familie. Om de dynamiek van deze biedingsoorlog te begrijpen, moeten we even terug de tid dijken naar de aanstansgeschiedenis van de Nederlandse Roddelbladen. Bladen als Privé en stories in gebren uit de Romruk jaren 60 en 70, toon de persien ongebreideld fascinatie ontwikkeld voor het privileven van baroemheden en royals. In een land waar de monarchie een symbool is van stabiliteit en traditie, fungert de Roddelpers als een soort wakhond, of afhankelijk van het perspectief, als een roddelwolven die lord op wax. De mediacode een informeel akkoord tussen de Rijksverlichtingsdienst, RVD, en de uitgevers, probertien dam op te werpen tegen invasive berichtgeving over de koninklijke familie. Deze code, die deteert uit de jaren 90, verbiedt het publiceren van beelden die zonder toestemming zijn gemaakt in privé settings, zoals bij het betreden van een voertuig. Maar zoals Guido den Aantrekker het treffend formuleert, dat is gewoon een verzinsel van Willem-Alexander. Voor hem en zijn collega is de code geen bindend wet, maar een suggestie die genegeerd kan worden als de scoop groot genoeg is. Story heeft zich in het verleden niet laten weerhouden. Denk aan de cover in 2021 met prinses Amalia, waarop ze hand in hand liep met een vermeend vriend op de iconische Brooklyn Bridge in New York. Ondanks een waarschuwende brief van de RVD volgden geen juridisch stappen, wat de bladen alleen maar sterkt in hun overtuiging dat het koningshuis blijft maar niet bijt. Der Alexia-Tape kwam 2 weken voor de publiciteit aan bij story, een moment dat Guido den Aantrekker nog levendig voor de geest halt. De aanbieder, vermoedelijk een paparazzo of een insider met toegang tot high society kringen in Londen, waar Alexia studeert aan de prestigious University College London, wist precies welke goudman hij in handen had. De prinses die bekend staat om haar rebel streak en haar liefde voor muziek. Ze is vaak gespot op concerten en festivals, wordt hier vastgelegd in een intiem moment met Antoon, de zanger wiens hits als het regent, de Nederlandse hitliederen bestormen. De video geschoten in het holst van de nacht voor een hip club, tunt Alexia lakend en ontspannen, haar blond haar wapperend in de wind terwijl ze de auto instapt. Het is precies het soort beeld dat lezers verslijt, een glimp van glamour vermengd met een vloed schandel, want Antoon is geen onbekend in de roddelrubrieken, zin relatives en partigewente zin voor talos artikelen. De aanbieder besluit niet zomaar te verkopen aan de hoogstbieder, maar organiseert een huisveiling. Het wordt een echt biedingsoorlog, bevestigt Guido. We het meest beat, krijgt de tape. En dat bleek privé te zijn. De bedriegen die over tafel rolden waren volgens insiders force, maar Guido houdt de lippen stich op elker als het om concreet zich versgat. Ik noem geen bedriegen want dan creëer je een precedent voor toekomstige deals, legt hij uit. In de wereld van de Roddelpers is exclusiviteit de heilige graal, en prijzen kunnen oplopen tot €10.000 voor een enkele foto of video, afhankelijk van de nieuwswoord. Voor een koninklijke scoop als deze, de dochter van de koning met een populair artiest, lag de lat ongetwijfeld hoog. Story, dat bekend staat om zijn scherp prijs-kwaliteit verhouding, had een budget in gedachten, maar toon privé hoger bud, was de deal beklonken. Evert Santigoets, de veteran die privé sinds 2005 leidt en een nieuws heeft voor controverse, koos voor een slim strategie. Eerst het verhaal drop pen in de editie, met een teaser die de lezers nieuwsgierig maakte, en pa in de volgende week de beelden op de cover. Waarom niet meteen alles op tafel?
Vrak Guido zich af in een interview. Dat bout geen spanning op, het is G1 verspild Kansas. Voor hem is een cover de krungel van een blad, het moot nalen het moot verkopen, en het moot de concurrentie de loof steken. Deze rivaliteit tussen prive en story is geen nieuw fenomeen. Het is de motor actor de bloeiende roddelindustrie in Nederland. Beide bladen uitgegeven door respectievelijk DPG Media en New School Media, liggen zich aan zich in de supermarkten en kiosken, vektend de aandacht van een lezerspubliek dat hunkert naar ontsnapping uit het alledags. Prive richt zich vaak op de emotioneel diepgang relaties, breuken, comebacks, terwijl story meer lunt op hardfeiten en primeurs. Maar in dit geval draait het pure commercie. De Alexia-Tape belooft een verkoopust van Jules, vooral omdat het koningshuis Almonden en het nieuws is met themes als de studies van de prinsessen en de internationaal reizen van de koning. Alexia zelf, de middelsdochter, heeft altijd een speciale plaats in het hart van het publiek gehad. Met haar sportieve uitstraling, ze excelleert in hockey en paardrijden, en haar durf modestatement te maken, is ze een favorite onder jonge lezers. Haar vermeend romance met Antoon, een relatie die nog niet officieel bevestigd is maar al wekenlang wordt gespeculeerd, voet de vlammen. Antoon, wiens echt naam Tobias de Koning is, heeft een amigo als charmante playboy, met hits die perfect passen bij de partyvibe die Alexia ligt te omar tijdens haar studiejaren. Guido den Aantrekker, die story sinds 2018 leidt en een reputatie heeft opgebouwd als strateeg die risico's durft te nemen, balt niet echt van het missen van de scoop. Het was een fair deal, zegt hij nuchter. We hadden een bepaald bedrag over voor die beelden, maar toen het te duur wordt, was de woord voor ons minder. In een branche waar marges krap zijn door dalend advertentieinkomsten en de opkomst van online media, moet elke uitgeef op een goudsjalg wordens juwagen.